Mamata Kyar, Assistant Professor, Government Postgrad College, Tiptur. Today I will discuss about problem on process account including normal loss. This is the problem. A company produces a material used in building, the manufacturing of which involves three processes. The material produced in three consecutive grades, namely soft, medium and hard. The following information is related to production for the period ended 31st December 2016. Particulars: A, B and C. Raw materials for the process A 1000, cost per ton for the process A 200, manufacturing wages and expenses 72,500, B 40,800 and C 10,710. Loss in weight for A 5%, B 10%, C 20%. Scrap tons sold at rupees 50 per ton. Process A 50, process B 30, process C 51. Here 2/3 of process A and half of process B are passed on to the next process and the balance are sent to warehouse for sale. Prepare process accounts and find cost per ton of each process. So this is the problem. So here a company produces a material used in building, the manufacturing of which involves three processes. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ತ್ರೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿ. The following information is related to production for the period ended 31st December 2016. So, ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ 31st December 2016 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, raw materials used in tons, that is the for only to the process A 1000, cost per ton, that is the 200. So ಇಲ್ಲಿ raw materials process A ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is the 1000. ಹಾಗೆ cost per ton 200 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is the 200 rupees. So these both informations are entered in the process A account in debit side. And the next one, manufacturing wages and expenses. For the A 72,500, B 40,800 and for C 10,710 rupees. So this manufacturing wages and expenses, these are also entered in the debit side of the process account. And then loss in weight. So this loss in weight,
So for the process A 5%, B 10% and for C 20%. So these percentage are calculated on the input tons. So input tons ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this loss in weight are entered in the credit side of the process account. And the next, scrap. So that is the scrap in tons. It's sold at rupees 50 per ton. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ rupees 50. ಸೊ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ process A 50, process B 30 and process C 51. So the scraps are entered in the credit side of the process account. And the next, there is a 2/3 of process A and half of process B are passed on to the next process. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2/3 ಅನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ half of process B are passed on to the next process. ಏನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2/3 ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 2/3 for the process A and the half of the process B are passed to the next process, and the remaining that is and the balance are sent to warehouse for sale. So 2/3 ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 1/3 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now the solution. First we take the process A. So this is the format of the process account. So here first we have enter particulars, quantity, amount, again particulars, quantity, amount in the credit side. So in the debit side, under the particulars, first we are enter the expenses and the input units. So here the expenses are the raw materials used in tons are 1000 and the cost per ton are 200. So that's why first we are enter the raw materials in debit side. Raw material. So the quantities are 1000 tons. So that is entered in the quantity column. So cost per ton are 200 rupees. ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ 200 rupees ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 tons ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1000 into 200. So that is the 2 lakh rupees. The number of tons are 1000. The cost per ton are 200. So now 1000 into 200, the amount 2 lakh rupees. And the next one, to manufacturing wages and expenses. So manufacturing wages and expenses, that is 72,500 for the process A. So that is also entered in the debit side, that is 72,500. And the next one, that is loss in weight. So this loss in weight, that is a 5% for process A.
So it is calculated. This was a percentage or 5%. It is calculated on the basis of input tons. The input tons are 1000. The loss in weight are 5%. So now the 1000 into 5 divided by 100, that is loss in weight. So loss in weight 5% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 5% ಅನ್ನ 1000 ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 1000 into 5 divided by 100, so the loss are 50 tons. And the next one, that is scrap. Tons sold at rupees 50 per ton. So for the process A, there is an 50 tons scrap. So this scrap is also entered in the credit side by scrap sold. So the amount, the number of tons are scrapped are 50. That is entered in the quantity. So the sold at rupees 50 per ton. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದು 50 ಟನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 50 ರುಪೀಸಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50 into 50. ಸೊ ನಾವು the scrap sold rupees 2500 rupees. And the next one, the calculation of output unit. So here we are calculate the output unit. It is calculated as output unit is equal to input minus loss minus scrap. So the input units are the 1000 tons minus losses. The losses are 50 tons minus scrap. The scrap are 50 tons. 1000 minus 50 minus 50. So now the output units are 900 tons. So the cost per ton. So it is calculated as the total cost. The total cost are the 2,72,500. So ಏನು debit side total ಇದೆ, that is a 2,72,500 minus the scrap sold, that is 2,500. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2,70,000 is treated as the total cost divided by total output. The total output means the input unit minus the losses and minus scrap, that is the 900 tons. So cost per ton or total cost divided by total output. So that is 2,70,000 divided by 900 is equal to rupees 300. That is cost per ton. Output units are 900 tons and the cost per ton rupees 300. So now we are entered. So in the problem, they provide the information as the 2/3 of process A are passed on to the next process and the balance are sent to the warehouse for sale. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲಿ 2/3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ 900 tons. So in these tons, the 2/3 are transferred to the next process, like the process B, and the remaining 1/3 are sent to the warehouse. So first we are calculating to the next process by process B, that is the 2/3 means 900 into 2/3. So here 600 tons. So this 600 tons are the 2/3 that is passed to the next process. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2/3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಟನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 900 ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
2/3 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 600 ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 600 ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 300. So now the 600 into 300, that is amount of process B, means the output. And the remaining, the 1/3, 2/3 next process ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ 1/3 ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೇರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/3 means the 900 into 1/3. So now the number of tons are 300 tons. So these 300 tons are multiplied with the cost per ton. ಈ 300 tons ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 90,000 rupees. So this is the process A account. So and the total of the quantity of 1000, amount 2,72,500. So it is in the both side. So this is the process A account. And the next one, process B account. So here also we draw the same format for the process B. That is the particulars, quantity, amount, particulars, quantity and amount. So here also first we are enter the raw materials in the debit side. So raw materials as not given to the process B. So was the process, that is a 2/3 from the process A, that is transferred to the process B. ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ that is transferred to the process B ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ from the process A account to process A account. ಇದನ್ನ previous process A account ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 600 quantity, 1,80,000 rupees. So now manufacturing wages and expenses, the amount for the process B 40,800 rupees. That is the 40,800. And the next one, loss in weight, that is the 10% for process B. That is, this 10% is calculated on the basis of the input unit, that is the 600. So 10 into 600 by loss in weight, 10 divided by 100 into 600. So now the number of tons of losses 60 tons. Next we are entered the scrap. By scrap sold, the scrap sold for the process B 30 tons. So the per ton or so, the per ton was sold for rupees 50. So now the 30 into 50, that is the amount of scrap sold. So 30 tons ಇಲ್ಲಿ scrap ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ 50 rupees ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 30 into 50 rupees ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1,500 rupees. And the next, by process C. So in the process B account, half of the process B are passed on to the next process. So ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. That is the calculation of output unit. So it is calculated as input minus loss minus scrap. Here the input units, that is the 600 units minus losses. The loss units are the 60 units minus scrap. The scrap units are 30. So 600 minus 60 minus 30. So now the output units are 510 tons. So
Now we calculate the cost per ton. The cost per ton is equal to total cost divided by total output. So this total cost is calculated as the total amount in the debit side, that is a 2,20,800. So from this amount we are deducted the scrap sold amount, that is 1,500. So now the total cost amount 2,19,300. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೇಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2,19,300 divided by the total output tons, that is the 510 tons. So now the cost per ton is equal to rupees 430. So now by process C, that is the off of the output or transfer to the next process. Here the total number of output units are 510. So ಎಂದು ಏನು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 510 tons ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 510 into 1/2, that is 255 tons. So now we calculate the amount as the 255 tons into cost per ton, that is the 430 rupees. So now the amount of the process C, that is 1,09,650 rupees. So half of the output is transferred to the process C, but the remaining half is transferred to the warehouse, that is the 1/2. So 510 into 1/2, that is the 255 tons. So this 255 tons is multiplied with the cost per ton, that is the 430. So 255 into 430, that is 1,09,650 rupees. That is the amount of warehouse. So this is the process B account. And the next one, process C. So here also we draw the same format, that is the particulars, quantity and amount, particulars, quantity and amount. So first here we are entered, that is transferred from process B. ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು process B account, quantity 255, amount 1,09,650. And the next one, that is the manufacturing wages and expenses. To manufacturing wages and expenses, the amount of for the process C, that is the 10,710 rupees. And the next, losses. The loss in weight for the process C, 20%. So it is calculated on the input unit, that is the 255. So now by loss in weight, the input unit are 255, the percentage are 20%. So 255 into 20 divided by 100. So now the quantities are 51 tons. And the next one, the scrap sale. By scrap sold, the number of scrap tons are 51 tons. It is sold for rupees 50 per ton. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 51 tons. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟನ್ ಕೂಡ 50 rupees ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So now the quantity 51 into 50 rupees, that is 2,550 rupees. So now the process C was the output units. These all units are the tons are transferred to the finished goods account, because the process C account are the final account by finished goods. But here we calculate the quantity and amount. So it is calculated as input minus loss minus scrap.
The input unit are the 255 unit, losses 51 and the scrap are 51. So now the output units are 153 tons. And the cost per ton, that is the total cost divided by total output. The total cost are the 1,20,360 minus scrap sold, that is the 2,550. So now the total cost are 1,17,810. So it is divided by total output units, that is the 153 tons. So now the cost per ton rupees 770 rupees. So this 153 tons are multiplied with the cost per ton, that is the 770 rupees. The number of tons are 153 and the amount of finished goods, that is 153 into 770 rupees, 1,17,810 rupees. So this is the process C account.